Shri Shanmugha Educational Institutions on behalf of Department of Agriculture Engineering. I take this great pride in welcoming our distinguished chief guest, Mr. Dr. M. Pradeep, climate and environment expert, the Council of Energy, Environment and Water, New Delhi. Uh, and our faculty members of the Department of Agriculture Engineering and my dear students of Agriculture Engineering. So we are truly honored by your presence today, sir. I think this industrial seminar have been given a wonderful platform to bridge the gap between where the industry required and the academia. It allows our students to gain a valuable insights into a real world industrial problems and practices and recent technologies and skill required to meet the future challenges. I think this interactions would help us to improve their career, especially in climatic adoptions. I'm so confident that the today's session will be more informative and thought-provoking, and I'll motivate our students to get and explore new ideas and opportunities in the respective field. Once again, I welcome you all and wishing this seminar as a grand success. And before get to into it, today's program, I just give a brief introductions about today's chief guest, Dr. Pradeep Smutulingam. So he has been a former faculty of Sri Shanmugha College of Engineering and Technology, Department of Agriculture Engineering, and now has been working as a senior engineer at climate and environment expert, the Council of Energy, Environment and Water, New Delhi. New Delhi. And he is a dedicated environment expert over with 13 years of proven expertise in environment management and sustainable development, and has delivered exceptional results in climate change adoption and mitigation efforts. He has been proficient in environment management planning, auditing, program management, capacity building, research analysis, and he has been working in many aspects like climate resilience in environment planning, nature-based solutions. He has having various skills like environment and climate policy analysis, environment impact assessment, disaster management, and he has joined as a consultant and consultant senior expert in climate and disaster management from the 2025 to till. And he has been encouraged, organized many programs as a program management technical support units from 2023 to 25, and state program coordinator from 2023 to 25. And he has been as a climate resilience and environment specialist from the year 2021 to as of now till 2025. And he has contributed to Chennai Flood Advisory Committee under Dr. V. Tirupugul IAS, aiding in the preparation of urban flooding and flood management chapter for the report, and supported research analysis and designed the final flood advisory committee report submitted to the government of Tamil Nadu on March 6, 2023. With this basic note, I would like to welcome our today's guest, Dr. Pradeep sir, for taking over the stage, taking over the platform to give some inputs for our students on the topic of climate change impact, risk mitigations and planning. Welcome you, sir. Thank you for an elaborative introduction, dear Mohan. I'm really very happy to be back with Sri Shanmugha College and addressing the students. It's always a pleasure to be among the students, and you are one of the faculty that you have gained that trust and faith among the students to be a great faculty, and I appreciate you for all the work that you have. Thank you so much. And I also sincerely thankful to the management for organizing these kind of seminars and webinars to encourage students to gain knowledge about it. And really, I'm very happy. So I think I can start my presentation. And before that, I want to just check. Should I go in English or should I do bilingual? How do you want me to do it? Because this is going to be a YouTube live, and I guess besides the students, people who are really interested to know about the topic may also would like to listen to it. So should we go in Tamil or how should I proceed? Please. Just go with bilingual, sir. It is okay for them. Okay, great. Okay, then let me present my slide. Yeah.
Is my screen is visible? Yes, sir, visible, visible. Okay. So yeah, today's topic is about uh, a topic which is of very serious concern. That is about climate change and extreme weather events and its impacts, the risks, and the strategies for planning and management. So I have taken this opportunity to thank once again Sri Shanmuga College of Engineering and Technology for this really great initiative. So in Council of Energy, Environment and Water, we work on three major pillars, that is transformations, quality of life, and enablers. And in transformations, we touch really that is necessary for the life and life supporting systems in our globe, like low carbon economy, energy transitions, power markets, industrial sustainability, and sustainable livelihoods. In quality of life, we really talk about doing research, field research related to air, water, food systems, sustainable cooling, and sustainable mobility. In enablers, where we carry out the research that has been conducted with transformation pillar and quality of life into a ground reality, what is happening in the ground, how we can engage with people through sustainable finance, technology futures, circular economy, climate resilience, and international cooperation. And I'm part of the climate resilience team. So we are basically a not-for-profit organization, that is CEW, Council on Energy, Environment and Water, and we work with international and national counterparts in various engagement with respect to planning, management, and disaster risk reduction. So climate resilience is really a fast and fast-growing team, and among the climate resilience, we have more than 30 research professionals, and overall across CEW, we have 380 plus multidisciplinary team engaging in various research and policy notes. And we have proud to say that we have published more than 500 plus peer-reviewed publications, and we have convened 650 plus conferences, international conferences, roundtables, webinars, seminars, etc. And we have impacted the lives of more than 400 million plus by deep diving with the research and field engagement in protecting the life and livelihoods. And we work with 11 union ministries in India, and we also supporting 21 state governments in India. And our special initiatives, we are proud to say, are Green Finance Center, Powering Livelihoods, and the establishing of state offices in UP, and we are going to do it in Tamil Nadu as well. In Tamil Nadu, we are currently working with the state disaster management, focusing on preparing a state level heat wave action plan, where we do evidence based research by deep diving at village level from each district and across 15 corporations, uh, collecting data from ward wise. So these are all very micro level data, very granular, which is not at all easy to gather so much of data. But CW has the potential to go to the field, approach the right people in a right way, and collect the data, and have the potential to do speedy research that will enable the state governments and the central government to take preparation of plans and etc. So in that way, the state heat wave action plan is being prepared by us, and we are also engaged in supporting the disaster management in doing landslide susceptibility risk assessment in the hill stations such as Nilgiris, Valparai, Kodaikanal, Elegri, Erkard, and also the two second tier like Tiruvannamalai, where we have seen landslide in the year 2023. So this is about disaster management. We also engage with Department of Public Health and Environment in a project called One Health and One Climate. And we also, I'm proud to say that in the whole world, we are the first to prepare a heat wave action plan for traffic police personnel, and right now we are doing that. And I'm also part of the team leading the heat wave action plan preparation for other South Indian states like Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, and Kerala. So right now today we are in this discussion why this topic matters.
about climate change. So if we look at the statistics on the right side, you can see the graph. It shows what are the natural disasters that cause havoc across India in the past 20 to 25 years. So the data says that statistics from 1998 to 2022, the natural disasters in India had led to an humongous economic losses almost equate to 137.7 billion, and the economic losses equating to 8.28 billion. And particularly, if you see this graph, you can see the past 10 years, the extreme flooding and extreme cyclonic storms, the severity, say, like not like a normal depression or deep depression, but cyclonic storms, severe cyclonic storms, very severe cyclonic storms, and super cyclonic storms has been on an increasing trend. That frequency and recurrent severe cyclonic storms is visible with this. So if you look at the graph, you can see Cyclone Tak, Cyclone Amphan, Cyclone Fani, Cyclone Varda, Chennai floods, and then Gaja, Cyclone Thane, all are in that severe category. So what are we learning from this? That really the climate change is happening. So climate change is true. It's not fake, or it's not cooked up stories by Western world, but it is really, really happening in India, in the world, in every nook and corner of the globe. So what it causes? It causes a lot of damage, first of all, to loss of lives and loss of infrastructure, and it also causes manufacturing disruptions where every country's economy is really rely upon. And then we have a major sector that is contributing to our economy, is that is information and technology. It is getting really affected across the globe. And then the food supply chain disruption is also one of the concerning factor, where agricultural laws, agricultural farmers, and the livelihoods, everything is put at a cost. And then real estate losses, micro, small scale enterprises are getting really affected because of this natural disasters. And we also have this supporting system where we intend to deliver the services and the goods at the right time. So which is everything, the from the beginning to the end, from the source to sink, everything comes to standstill when there is a natural disaster that causes a havoc across the state. So this topic is really very concerning, and we need to know why this is happening, what is causing this disasters and the extreme weather events to happen now, why it didn't happen in the past 50 years, and what will happen in the future. And then the big question, how we are going to manage this, how we are going to adapt to it. So we will go through certain things that I wanted to touch upon on agriculture and how this entire phenomenon of climate change. So this image, I just wanted to put it out to show that our state, Tamil Nadu, it's not a single hazard prone; it's a multi-hazard prone. We have seen tsunami every year. We are seeing cyclonic storms. We are seeing wildfires, and we are also witnessing extreme flooding events every year. That is not easiest to digest, because it puts the state in the global map, that the state has multiple hazards, and every part of the states are prone to different types of disasters, and sometimes all the disasters can occur together. So simply, if I wanted to put to that, is take an extreme cyclonic storm causes extreme rainfall, and the rainfall will lead to cascading disasters. What will happen? The extreme rainfall will lead to flooding, and the flooding will lead to landslides, and the landslides will lead to soil erosion. Then it will cascade till it reaches the dead end. So it, on the whole way, it causes lot of damage, lot of lives loss, lot of livestock loss, and also lot of infrastructure loss. So we need to understand that what is hazards, what is vulnerability, and who are at risk. So that is why we need to know what is causing this climate change. So what is basically called as climate change? Climate change தான் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ climate change அப்படிங்கிறது நான் இப்போ வரைக்கும் சொன்னதுல எல்லாமே வந்து உண்மைதான். அதுல வந்து
ஒரு ஃபேக் கிடையாது, எதுவும் குக்ட் அப் ஸ்டோரிஸ் கிடையாது. ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச், காலநிலை மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையா நடக்கிற ஃபினாமினான். அந்த ஃபினாமினான் வந்து நாம அப்சர்வ் பண்றதுல பார்க்கும்போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அதாவது ஒவ்வொரு வருஷமும் எவ்வளோ மழை பெய்யுது, ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட டெம்பரேச்சர், தட்பவெப்பநிலை வந்து எப்படி அதிகமாகுது, குறையுது, பகல் நேரத்துல ஒரு மாதிரியான டெம்பரேச்சர், நைட் டைம்ல ஒரு மாதிரியான டெம்பரேச்சர், இந்த மாதிரி இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி வந்து அக்யூமுலேட் ஆயிட்டு போகும்போது ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு லார்ஜ் லெவல் டைம் ஸ்கேல் எடுத்து பார்த்தோம்னா தான் அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்றது ஒரு 300-400 மில்லியன் வருஷத்துல எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத வச்சுதான் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 வருஷமா நம்ம அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் பேசும்போது அதை பத்தி தான் பேசுவோம். ஆனா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த 400 மில்லியன் வருஷத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு காலநிலை மாற்றம் அப்படிங்கிறது வெறும் ஒரு 30 இயர்ஸ்ல பயங்கரமா சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டர்னை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுதான் இங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ரிசர்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது காலநிலை மாற்றத்துல லார்ஜ் லெவல் ஒரு லாங்கர் டைம் ஸ்கேல்ல பாக்குறோம். ஆனா நம்ம இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல கடந்த 200 வருஷத்துல அந்த காலநிலை மாற்றம்ங்கிறது அந்த 400 மில்லியன் வருஷத்துல எப்படி நடக்குமோ, அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அதிகமாகும் குறையும் அப்படிங்கிறது ஒரு 30 இயர்ஸ்லயே ரொம்பவும் எக்ஸ்ட்ரீமா தெரியுது. அதை தான் நம்ம வந்து இம்மிடியட்டா அலார்மிங் ட்ரெண்ட் அப்படின்றோம். ஏன் அந்த அலார்மிங் ட்ரெண்ட்? 400 மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது, அந்த 400 மில்லியன் வருஷங்களா என்ன நடந்தது, இந்த 200 வருஷத்துல என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத நாம அதுக்காக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருக்கும். ஸோ 400 மில்லியன் வருஷத்துல பார்க்கும்போது ஹியூமன்ஸோட பிரசன்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப மினிமம். ஆனா இந்த 200 மில்லியன் வருஷத்துல, சாரி லாஸ்ட் 200 இயர்ஸ், இந்த கடந்த 200 வருஷத்துல நம்மளோட ஹியூமன் பிரசன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா குளோப் ஃபுல்லா நிறைய எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கும். பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அண்ட் தென் பாப்புலேஷன் இன் டர்ன் டென் டு டெவலப்மெண்ட், டெவலப்மெண்ட் இன் டர்ன் டு டிபெண்ட் ஆன் வேரியஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ். ஸோ அந்த வேரியஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்டா நம்ம பார்க்கறது நமக்கு தேவையான ஒவ்வொரு நாளும் அடிப்படையான ஒரு விஷயம், அது எலக்ட்ரிசிட்டி. அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி, அதுக்கு அடுத்ததா நமக்கான போக்குவரத்துக்கு தேவையான டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். இந்த ரெண்டுத்துலயும் என்ன நடக்குதுன்னா, எலக்ட்ரிசிட்டியும் சரி, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் சரி, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ். நிலக்கரியை சம்பந்தப்பட்டது இருக்கு. நிலக்கரியிலிருந்து எடுக்கப்படுற பெட்ரோல் அண்ட் டீசலை தான் நம்பி நம்மளோட போக்குவரத்தும் இருக்கு. இப்போ இந்த ஃபாசில் ஃபியூல்ஸை நம்ம எரிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் லெவல்ஸ் வெளியில எமிட் ஆகுது. ஸோ நம்ம அதை வந்து நிறைய தெரிஞ்சிட்டு இருப்போம். ஆல்ரெடி நீங்களும் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ ஏர் பொல்யூஷன், வாட்டர் பொல்யூஷன், சாயில் பொல்யூஷன் அதெல்லாமே தெரிஞ்சிருப்பீங்க. பட் ஏர்ல நம்மளோட கண்டிஷன்ல பார்க்கும்போது அட்மாஸ்பியரிக் லெவல்ல இந்த கார்பன் லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இப்போ இந்த காலநிலை மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆவரேஜ் வெதர் கண்டிஷனோட சேஞ்சஸ்ல தான் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இந்த 30 இயர்ஸ்ல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, குளோபல் டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து கடந்த அந்த 200 இயர்ஸ் ப்ரீ இண்டஸ்ட்ரியல் பீரியட், 200 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி இருந்தது நிலையோ அந்த நிலையை விட கிட்டத்தட்ட 1.1 to 2 டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது ஐபிசிசியோட ரிப்போர்ட். பட் இட் வேரிஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ். ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அந்த கிளைமேட்டுங்கிறது வேற வேற மாதிரியான நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன்ல வெதர் நல்ல சில்லுன்னு இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் ஹைட் அண்ட் ஆல்டிடியூட். அண்ட் தென் போது வித்தியாசமா இருக்கும். கோஸ்டல் ஈகோசிஸ்டம்ஸ்ல வரும்போது வித்தியாசமா இருக்கும் கடலோர பகுதிகளில். ஸோ இங்க பார்க்கும்போது நம்மளோட ஆவரேஜா நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரீம் ரெயின்ஃபால் ஈவெண்ட்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது வந்து அதிகமாகவே ஆகிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட், சீ லெவல் ரைஸ். இந்த அதிகமான எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் ஈவெண்ட்ஸ், சர்ஃபேஸ் ஹீட் வந்து அதிகமாகிறது, அதே மாதிரி கடல் நீர் மட்டத்தில் இருக்க சீ சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது நமக்கு என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளை சுத்தி இருக்கிற ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸா கன்சிடர் பண்ற கிளேஷியர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மெல்ட் ஆகும். போத் நார்த் அண்ட் சவுத் போல்ல இருக்க அண்டார்டிக் அண்ட் ஆர்டிக் ரீஜன்ஸ் டென் டு மெல்ட். அந்த மெல்டிங்னால ஏற்படக்கூடிய சீ லெவல் ரைஸ் நம்மளோட கோஸ்டல் ஈகோசிஸ்டம்ஸ், அதுவும் குறிப்பா எங்கெங்கெல்லாம் லோலையிங் ஏரியாஸ் வல்னரபிளா இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய லோலையிங் ஏரியாஸை அதிகமா மூழ்கடிக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதுல பார்க்கும்போது நம்ம தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட 3 மில்லியன் ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். பிகாஸ் 14 districts are located in the coastal region of Tamil Nadu. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்ல அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்கறது இதுதான், டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வெதர் அண்ட் கிளைமேட். வெதர்னா என்ன? ஸோ வெதர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே நாம சொன்ன மாதிரி
அந்த ஷார்ட் டேர்ம் சேஞ்சஸ். ஒரு 24 ஹவர்ஸ் பீரியட்ல வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர்? மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர்னா பகல் நேரத்துல இருக்க டே டெம்பரேச்சர், மினிமம் டெம்பரேச்சர்னா நைட் டைம்ல இருக்க டெம்பரேச்சர். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர்ல எப்படி சேஞ்சஸ் நடக்குது